ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் முழுமையான சரணாகதியோடும் பக்தியோடும் அன்னையிடம் நமக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து சமநிலையற்ற தன்மைகளை முழுமையாக சமர்ப்பித்துவிட்டு நமஸ்கரித்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது பிரார்த்தனையை இதயபூர்வமாக செய்வோம். தாயே, எங்களின் ஆதி குருவான தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்து எங்களை வழி நடத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளும் இருளும் அகற்றப்பட்டு தங்களின் அன்பின் ஒளி தத்துவமானது எங்களுள் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய காலை நேர இந்த கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களின் கவனம் எண்ணங்களற்ற நிலையில் ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரிவதோடு அனுமதியும் தாருங்கள். மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கிறோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக.
தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து சமநிலையற்ற தன்மைகளை அகற்றிவிடுங்கள். கவனம் நமது அப்படியே 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசிஷம் கூறலாம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी நமோ நமக. இப்பொழுது நாம் கணேச அதர்வசேஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं लक्ष्मी सत्यं लक्ष्मी अवब्रह्मात् अवरत्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवापरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तास्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि निर्विश्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वरादिं तदनन्तरं
ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றி விடுங்கள் அம்மா. தாயே, ஸ்ரீ மகா காளியும் ஸ்ரீ பைரவருமான தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற ஆசைகளை
தூய்மைப்படுத்தி எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற்றியிருக்கிறீர்கள். எங்களின் இவ்வுலக மாயை வாழ்க்கையின் ஆசைகளிலிருந்து எங்களை விடுபட செய்து எங்களுள் தூய்மையான விருப்பத்தை ஏற்படுத்துவதோடு எங்களின் கவனத்தையும் தூய்மைப்படுத்தி எங்களை எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரும். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியும் ஸ்ரீ ஹனுமருமாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் பகுத்தறியும் திறனையும் தந்து எங்களின் செயல்களுக்கு வழிகாட்டுவதோடு அதற்குரிய சக்தியையும் அளிப்பவர் தாங்களாவே. அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சித்தத்தை தூய்மைப்படுத்துவதோடு எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் அறவே அகற்றிவிட்டு எங்களை எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமனா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महा सरस्वती श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுஷ்மனா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுஷ்மனா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் அறவே அகற்றிவிட்டு நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் எங்களின் இந்த மனித பிறவியில் ஆத்ம விழிப்புணர்வை பெற்றிருக்கின்றோம். அதன் உண்மை தன்மையை உண்மை நிலையோடு இருந்து உணர்ந்து கொள்வதோடு நாங்கள் எங்களின் செயல்களில் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்களாக இருப்பதற்கும் எப்பொழுதும் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ மகாகாளி, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி, ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகிய திரிகுணாத்மிகாவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களை எப்பொழுதும் நடு நாடியிலேயே நிலைத்திருக்க செய்வதோடு எங்களின் கவனம் முழுமையும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரை போன்ற கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணமும் ஞானம், விவேகம், அன்பு, தூய்மை, மங்களகரம், மன்னித்தல் குணம், பாகுபாடு அறியும் திறன் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ கணேசராய தாங்களே ஆதியும் அந்தமும் ஆவீர். எங்களுள் ஸ்ரீ கணேசரை போன்ற பணிவும் சரணாகதியும் பக்தியும் தங்களிடத்தில் கொண்டிருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரம், கவனம் மெதுவாக நமது பவசாகரம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம். எங்களுள் சுயம் குருவிற்குரிய தத்துவத்தை உணர்த்தியிருப்பவரும் அதற்குரிய தர்மத்தை உணர்த்தியிருப்பவரும் உண்மை நிலையை உணர்த்தியிருப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், எங்களுக்குள் இருக்கின்ற 10 குருமார்களின் கொள்கைகளும் தத்துவங்களும் அவர்களின் ஆசீர்வாதமும் எங்களுள் முழுமையாக நிலைத்திருக்க நிறைந்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, ஒரு குருவிற்கான கண்ணியமும் அவரின் அனைத்து தூய்மையான அறிவும் எங்களுள் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. நாங்கள் எங்களின் அனைத்து விதமான
வாழ்நிலை செயல்களில் நிலைத்திருந்தாலும் ஒரு குருவிற்குரிய ஸ்தானம் என்னவென்பதை நாங்கள் உணர்ந்து அவற்றின்படி நாங்கள் செயலாற்ற தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களின் வெளி வார்த்தைகளாலோ மட்டும் நாங்கள் குருவாக இருப்பதோ இல்லாமல் எங்களின் ஆழ்மன நிலையிலிருந்து நாங்கள் ஒரு குருவிற்கான நிலைப்பாட்டோடு எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் நிறைந்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத். ஓம் ரமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. கவனம் நமது பவசாகர சக்கரத்திலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்து ஸ்ரீ குரு அஷ்டகம் கேட்போம். शरीरं स्मृतं तथा वाक्कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं जय माताजी श्री माताजी, जय माताजी श्री माताजी. कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवास्सैवमेतद्धिजातं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं जय माताजी श्री माताजी, जय माताजी श्री माताजी. षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं जय माताजी श्री माताजी, जय माताजी श्री माताजी. विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं जय माताजी श्री माताजी, जय माताजी श्री माताजी. क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं जय माताजी श्री माताजी, जय माताजी श्री माताजी. यशो मे गतं
दिक्षु दान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। न भोगे न योगे न वावाजिराजौ न कान्ता सुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते नेत्रनैर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेत्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं। जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी, जय माताजी, श्री माताजी। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। தாயி, சத்வாத்மாவாக இருக்கும் தாங்கள் சர்வாத்மாவாக எல்லா ஆத்மாக்களிலும் நிறைந்திருந்து உண்மையை உணர்த்துபவராவீர். பூரணமான நிலையாக இருக்கும் தாங்கள் சத்தியத்தை உணர்த்துபவர். எங்களுக்கான இந்த உண்மையை உணர்த்தி நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை அறிய செய்தமைக்கும் எங்களுக்கான இந்த சுயம் குருவின் தத்துவத்தை அளித்தமைக்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. எங்களின் வாழ்நாளில் நாங்கள் ஒரு சுயம் குருவிற்குரிய தர்மத்தையும் உண்மையையும் கடைபிடிப்பவர்களாக இருப்பதற்கு அதற்கு தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து மாயைகளையும் அறியாமையையும் அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் உண்மை நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், சுயம் குருவின் தத்துவம் எங்களின் தூய்மையான அறிவோடும் தூய்மையான கவனத்தோடும் என்றென்றும் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
கவனம் மெதுவாக நமது ஹிருதய சக்கரம், மெதுவாக விசுத்தி சக்கரம், மெதுவாக ஆக்ஞா சக்கரம், மெதுவாக சகஸ்ராரம். சகஸ்ரார சக்கரத்தில் நமது கவனத்தை வைத்து நாம் 3 மகா மந்திரங்களை கூறலாம். தாய், எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான கவனங்களையும் எண்ணங்களையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரம் மமகாரம் அனைத்தையும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. நான் எனது என்று அனைத்தையும் தங்களிடத்திலேயே சமர்ப்பித்துவிட்டு நாங்கள் என்ற கூட்டுணர்வோடு எங்களின் தியானத்தில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாம் சில நிமிடம் எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் தியானத்திலிருந்து என் அன்னையின் சொற்பொழிவு நேற்றைய தொடர்ச்சி கேட்கலாம்.
for giving realizations to others. It's all right. In protocol, if you don't understand, you are forgiven. Anything you might do out of innocence or ignorance is forgiven. But knowingly, if you want to do something, then I don't know the repercussions. Because the area where you are is safe. But if you want to get out of that area, then all sides there are horrible negative forces working and you are captured into that. That's not the mistake of Sahajya. To find faults with Sahajogis or with Sahajoga is another mistake we commit sometime. Say if there are 10 disciples with a guru, very good, excellent guru. If they complain about any one of them, immediately the guru will say, you get out. They have no business to complain about each other. On the contrary, like this hand is paining, then this hand doesn't complain to the brain but tries to soothe it. So, Sahajogis are gurus who belong to the collective. They move in a group, as described by Gyaneshwara. That you move now like the enlightened forest, which gives whatever people like, want to have, kalpatarus. And he says you move like oceans and talk about God. It's not one single man standing and saying something. We saw yesterday in drama how a single man had to suffer. But you are in a group. And all of you move in a group together with one understanding. Such a powerful group it is.
they bring ambrosia to the people according to Ganeshwara. But this power of collectivity that one feels is the first judgment of a person. Those who cannot be collective are not yet Sahajogis. Some people think that they have served me, they have looked after me, they do my puja or something, so that they have a right to scold others, to get angry with others, shout at them, tell them work, do all kinds of things. It's not so. You are a Sahajogi when you are absolutely collective. Otherwise you are not a Sahajogi when you are not collective. It's so simple that ego, the conditionings of ego, or conditionings of the past may keep you away from others, and there is no connection with the divine anymore left. Those who are not collective people have no relationship with the divine. You have understood now what is collectivity is. Most surprising thing is for me that by giving realizations to you, I find it very easy to talk about subtlest of subtle things to you. All these things I don't think any guru could have talked. Not possible. It would not go into their heads. Very subtle it is. You have become subtle. And the subtleties have their own beauty in expression, in talking, in behaving with others, in understanding. It's so sweet and so beautiful. The collective feeling is something like a little particle of clay thinks it is a mountain. Like a drop becoming the ocean. But if there's one drop who says, no, I can't be collective, I stay on the shore, all right. The sunshine will evaporate. But mother, I worship you, I do this, I do that. With all that, if you do not develop collectivity, better not worship me. For that, how a guru should act with the collective. In Sahaja, nobody should feel that you are some hierarchy or a higher personality. If you start feeling like that, then at that point, you must know that there's some position on you. What is the highest in the body? Nothing. Everything is just the same. Is the way it is there. It has to be used for its own purposes. And the cruelties sometimes people indulge into is unimaginable. How can this kind of satisfaction be there if you are Sahajogis? I don't know, they say so, that gurus used to beat and they used to do all kinds of things, there must be booths. Don't know. Very angry gurus.
You cannot afford to be angry. You cannot afford. Anger means imbalance. You get attached to, say, your family. Start talking like that, or no more. Attachment to anything shows you have no balance. Those who are balanced have to be detached. Otherwise, you get attached to somebody, this is my daughter, this is my son, this is this. Then you don't see the truth. So, any kind of attachment, if you feel, then know that you are not in balance. Also, I've seen people get into a kind of a pride. Pride that we are Sahajyogis. We have become Sahajyogis to save the whole world. It's like I see so many government servants who think no end of themselves. They are servants of the people. They may be called officers, but officers to serve. In the same way, we are in this world to serve God. And the purpose of your service is to save the world. Save the people. But if you have pride, false pride, how can you do that? The way you will talk, the way you will behave, nobody will come near. You cannot be jealous of another person. Cannot be. Because jealousy means that you are trying to harm yourself, really. I don't know what is jealousy is so much. I see people getting jealous, but I don't know what it is really, jealousy. The funny stuff, isn't it? Must be coming from animal kingdom maybe, I don't know. Because what is there to be jealous? I mean, you are realized souls. How can you be jealous of anyone? Say, supposing you are a diamond and another one is a diamond, very good, both put together will become even more brilliant. Now, supposing somebody is no good and you are very good, then there is nothing to feel jealous of the man who is no good. Or also somebody who is good to feel jealous. What is your gain? If you think that gentleman is good or that lady is good, better try to follow what she is doing. How is she good? How she has got this goodness. It's better to study. I really enjoy the most when Sahajyogis start expressing their feelings about other Sahajyogis. Whether he is like that, whether he is like that. So, they see the goodness of others. They see the greatness of others, the nobility of others. And when you start seeing that, you start becoming. If you feel jealous,
I mean, I don't know what sort of a thing it is, as I told you. But you are condemning yourself permanently. Today you are jealous of somebody because he has got black hair. You are jealous of somebody because he has got grey hair. You are jealous of somebody because he has got a long nose. You are jealous of somebody because he has got a short nose. What is happening? What happened? Huh? Are you a Sahajogi? You are a Sahajogi. Then you know the protocol, let me speak, all right? You can ask me later on. This is not the way, this is not a parliament here. I know that I don't force any discipline, but this should be self-discipline. You should be self-disciplined. I'm speaking just now, listen to me. Maybe I might answer you in my speech. So the relationship among yourselves cannot have anything to do with jealousy. Cannot. Because it kills your joy. Now, as I told you, that you get rid of your fear, you get rid of your jealousies, you get rid of your pride, false one, and also you get rid of your impatience. You must have patience. This is another style of Guru who has patience, tremendous patience. Nothing to get angry, nothing to get upset. And gradually you will see, without telling people, they'll discipline themselves. It is you have to discipline yourself. In the system of Sahaja, we never had so many disciples. Imagine, till Sri Ganeshwara, there was only one disciple. And some of them never had also any disciple. Like William Blake, I don't think had any disciple. Perhaps they must have thought that nobody can come up to this level or understand. So many of them had no disciple. Sainath had no disciple. They came on this earth, or maybe they might be thinking, useless people, what's this of having disciples? But for you, it's so great that we are so many of us together now. So many. We understand each other, we know each other. We know all about Kundalini. And we are so aware about everything. We know what's happening in this world. We are not just sitting in a cave in Himalayas and we are taking the name of God. No, we are in the world. We are not running away from the world. We are in this world. We are facing every day every problem that is there. But we are in reality and they are in ignorance. That's why we know. We know the solution. We know the problem and we can solve it.
Now you have to just experiment with your powers. Of course, with humility. That I have to warn. Some people, see, they just sit on the horse. Immediately I say that. First of all, you must know you are a store of knowledge. Complete store of knowledge. About everything. Except for banks, I would say. That's a problem for me. So, you should have projection towards that source of knowledge. For example, everything can be interpreted in the Sahaj language. Everything. You see this pendant is standing there because supported by this. Just like Sahaj Yoga, we are supported by our dharma. Very simple thing like that. Everywhere you'll find the comparison of Sahaj Yoga with everything else that you see. This is very important. That will give a double joy. The other day I was coming back and in the airport I was perspiring. Perspiring, absolutely. And the Sahaj Yogi who was with me, he said, Mother, you are sucking all the heat of this place, the negativity. It was a fact. But only a Sahaj Yogi can see. Everybody was sitting nicely. I was the one fanning myself. Everybody was so comfortable feeling the cool from me, and I was fanning myself. One day it happened, I was going to a shop and all the Australian Sahaj Yogis following me in a Chinese shop. I don't know what these Chinese do. Climbing up, I was feeling so hot and exhausted, I was just trying to soothe myself. And they're saying, Mother, such cool coming from you. I said, very nice. I am the one who's consuming all the heat and giving you all the cool. But that is what my job is. So take all the heat from everyone and transform it into something cooling and soothing. When people shout, scream, this, that, peaceful, be peaceful. Listen to them. And then you can pour water on them completely. And the whole heat can go away. So this absorption is very important. Not to be afraid of absorption. But for that, I would say one should take care. And the care, as you know, is a very simple thing. Kavacha is this bandhan that you have to take. For all this, whatever I have said, there's one Guru Mantra. To remember that we are Sahaj Yogis. Just remember this. We are Sahaj Yogis. And once you know you are Sahaj Yogis, this projection will start. What happened to William Blake, if you see? He started projecting his imagination and he reached the point of knowledge. So anything that you see, anything you do or others are doing, try to relate it with Sahaj Yoga and project. Then you will also reach the ocean of love.
Once you have that, then what? Who can disturb you? Who can trouble you? Who can make anything that is difficult for you? Because you are sitting in the ocean, the fellow is sitting outside somewhere. How can it come into the ocean? Trouble you. So this is what is to remember that you are a Sahajyogi. Take a bandhan. Morning and evening. It's so simple. Even to say on the mic, it seems stupid to me. But I have to say because people forget. You forget that you are realized souls. Use your vibratory awareness for at least protecting yourself. Because there is negativity sitting next door. So be very careful about this to remember that I am a Sahajyogi. Once you say that, you will know how you have to behave, what is the protocol, you will know what is the discipline you have to follow, you will know how to love others, everything. This is the essence. How many have been Sahajogis before? Poor things, all these gurus suffered so much. You are not to suffer. Not to go into any kind of a misery anymore, no more. But don't forget you are Sahajogis, that's why. That will give you complete confidence in yourself and you'll be absolutely secure. Try to establish the state that you are Sahajogis. Thus, you become gurus of yourself and of others. May God bless you. தாய் எங்களுக்கான சுயம் குருவின் நிலைப்பாட்டை எடுத்துரைத்தமைக்கும், எங்களுக்கு அதன் உண்மையை உணர்த்தியமைக்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. நாங்கள் என்றென்றும் தங்களின் கவனத்தில் நிலைத்திருக்கவும், நாங்கள் எங்களின் செயல்களில் தங்கள் வழிகாட்டுதலை உணர்ந்து நாங்கள் செயல்படுவதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களுக்கான இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.